Ukrainian Storm Shadow or Scalp missile misses a group of Russian anti-air systems and lands right next to the Russian serviceman filming the whole thing. Hilarious! Russian soldiers blow up their own dugout unnecessarily after a spent Ukrainian cluster munition lands in it. They didn't realize that it was literally an empty shell. Fear is a wonderful thing for the occupiers. Скоро будет подрыв. Ну все. Там уже каждый раз цепляют всяких лет. Жена говорит, что больше This is a video from Avdiivka, filmed several days ago. The city is being liberated of life by Russians. Сьогодні 8 листопада, Авдіївка. Вчора було 17 авіаударів по цьому населеному пункту. Освобождають людей від їхніх життів і будинків, яких вже давно немає. Ukrainian border guards hoisted the national flag in the village of Topoly in Kharkiv Oblast, which is currently in the so-called gray zone, an area not under anyone's control. Jared Leto climbed the Empire State Building, becoming the first person officially allowed to climb. The 51-year-old actor and musician decided to make a dizzying vertical journey to promote the new tour of his band, 30 Second to Mars. In doing so, he became the first person to be officially allowed to climb to the top of a New York skyscraper. Let us add that before the full-scale Russian invasion, Leto often visited Kyiv to conquer its high-rise abandoned buildings and bridges. American Armored Repair and Evacuation Vehicle M88A2 Hercules, which is in service with the Armed Forces of Ukraine. Evacuator damaged in battles M2A2, Bradley ODS-SA BMP. German tank tractor MAN HX-81 is also used for evacuation. Bohdan Yermokin was deported to Russia from Mariupol. He recorded a video address to President Zelensky, asking him for help to come back to Ukraine. In November, Bohdan is turning 18 and fears he will be sent to war against Ukraine. His previous attempts to leave Russia weren't successful. Maria Lvova-Belova, however, claims Bohdan is staying in Russia voluntarily. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Это только его информация про то, что его посадят в тюрьму и что будет повестка в армию. Во-первых, он является студентом колледжа. Это дает отсрочку от армии. Незважаючи на те, що всі необхідні документи були подані,
та є підтвердження щодо їх отримання. Саме Марія Львова-Білова затримує повернення Богдана до України. Це його сестра. Все необхідні документи для повернення підлітка були подані до відповідних установ Російської Федерації. У нас нет украинских детей. Есть русские с российским гражданством. Прошу вас, Володимир Олександрович. More U.S. Navy aircraft carriers are underway right now than at any point in quite some years. 8 of 11. 4 are deployed. Gerald R. Ford, CVN-78 in the Mediterranean Sea. Dwight D. Eisenhower, CVN-69 in the Red Sea. Ronald Reagan, CVN-76, and Carl Vinson, CVN-70 in the Western Pacific. Terrifying armada. Сьогодні річниця звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапору, як зустрічали наших воїнів. Я дякую усім, хто сьогодні вшанував пам'ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними. Дуже важливо пам'ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей нашої держави. Я дякую всім журналістам, які про це нагадують, кожному і кожній, хто береже цю пам'ять про визволення Херсону і про хоробрість херсонців. Напередодні я підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначили саме там, при захисті Херсонщини. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.